So hello everyone, welcome back to my channel. I am Shomrita Paul and you're watching Foodie Bong Shomrita. Today we are at Hungry Love Birds Cafe located in Keshtupur, and for full location details you can check out the description box. So watch this video till end, and if you're watching my video for the first time, please do subscribe. And now let's go. তার আগে আমি তোমাদের লোকেশনটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। This side is VIP Road and just এখানে আছে Hungry Love Birds, আর ঠিক এই দিকটা দিয়ে তোমরা চলে যেতে পারবে সেক্টর 5 সল্ট লেক। জাস্ট দেখো খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। লেটস গেট ইনসাইড, লেটস গো। The moment I entered, I was in love with this cute and cozy ambience, perfect for an evening with your friends or family. So here is all the food items. As you can see, here is combo of Basanti Pulao and chicken Kosha. This is white sauce pasta which looks really delicious and tempting one. Here is the plum cake, and here is Blue Lagoon which looks really great. So at first we will start with the white sauce pasta. Let's try the white sauce pasta. Oh god, this is really creamy. Just check. Let's try this. It's really creamy and taste একদম আলাদাই, নর্মাল হোয়াইট সস পাস্তার মতো না, বিকজ এটা আলাদাই ফ্লেভার আছে, সেটা তোমাদের এক্সপ্লেন করতে পারবো না। ইউ হ্যাভ টু কাম ওভার হিয়ার অ্যান্ড ট্রাই। জাস্ট দেখো কতটা ক্রিমি, অনেকটাই ক্রিমি এটা। Must try this one. I have mentioned the price details in the description box. You can just go there and check it. Just check quantity অনেকটাই আছে, like 2 people can have this easily. This looks really delicious. Let's try. Next we will try out the Basanti Pulao and Kosha Mangsho. এখানে আছে বাসন্তী পোলাও। লেটস ট্রাই। খুবই মিষ্টি আর সত্যি খুবই ভালো খেতে। যেরকম হচ্ছে যে পুজোর সময় যে পোলাওগুলো আমরা খাই ঠিক সেরকম। এখানে আছে চিকেন কষা, গ্রেভিটা নিয়ে নেব। লেটস ট্রাই। দারুণ খেতে। চিকেন পিসটাও নিয়ে নেবো এই সাইডে। আমি হাত দেবো না, জাস্ট নর্মালি একটু চিকেনটা নিয়ে ট্রাই করে নেব। সত্যি delicious. The taste is really balanced and perfect match with the chicken kosha. So you have to try this. Next we will try out the plum cake and the Blue Lagoon. Let's try out the plum cake. Just check. For perfect plum taste. Dry fruits are overloaded. As a dessert, this is a must try. Don't forget to try this. And এখানে আমরা ট্রাই করে নেব ব্লু লাগুন। বরফগুলো একদম গলে গেছে আর কি। Really refreshing. So guys, if you like this video, please do a like, comment and share. Thank you for watching and bye bye.